ഹലോ, ട്രാൻസ്പെറന്റ് അക്കാഡമിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ശിവകുമാർ, നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിംഗ് ഫാക്കൽറ്റി. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നോൺ ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. In the last videos, we have discussed the difference between receipts and payments account and income and expenditure account. Then we have discussed how to prepare income and expenditure account from receipts and payments account. Then we have discussed how you calculate the amount to be taken to income and expenditure account from the receipts and payments account. In other words, what are the changes to be made in the amount in the receipts and payments account before it is taken to income and expenditure account. Okay, today we are going to discuss in detail how to prepare an income and expenditure account and balance sheet from the given receipts and payments account and additional information. Okay? എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാര്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സന്തോഷം, നന്ദി. നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ഒരു കാരണവശാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. പരമാവധി നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഒരു റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അക്കൗണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് വരും. ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് വർക്കിംഗ് നോട്ട്, കഴിഞ്ഞ പീരീഡിലത്തെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്, അതായത് പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റിലത്തെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും. അതെന്തിനാണ്? ഇൻ ഓർഡർ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ opening capital of a not-for-profit organization. You know, capital fund. അതൊരു not-for-profit organization ആണ്, ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ല. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ഡൊണേഷൻ ആയിട്ടും മറ്റ് സോഴ്സുകളിലൂടെയൊക്കെ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് വെച്ചിട്ടാണ് അവർ ആക്ടിവിറ്റീസ് നടത്തുന്നത്. അതിനെ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് എന്ന് പറയും. സോ അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? അതിന് പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റിലത്തെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും. ആ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ കറന്റ് ഇയറിലെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റിലെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. See how it is done through a problem. Okay? So here is a problem. Following is the receipts and payments account of Sneha Arts and Sports Club for the year ended 31st March 2015. So receipts and payments account, as you have studied, on the debit side receipts amount, credit side payments amount. Debit side to start with, to balance brought down 1025, it is opening balance of cash. Next is to subscription 2150. To proceeds of entertainment program 950. To donations 540. To legacy 45. Then on the credit side, payment side, by salaries 600, by general expense 80, by entertainment expenses 450, by municipal tax 50, by newspapers 150, by charity 350, by investment in government bond 2000, by electric charges 140, and by balance carried down, that is closing balance of cash 890. So total of receipts and payments account is 4710. Then we are coming to the next one, additional information, adjustments. The first one is subscription in arrears for 2014 rupees 40, and subscription outstanding for 2015 450, and subscription received in advance for 2016, that is the next year, 60 rupees.
And second adjustment, on 31st March 2015, salaries outstanding rupees 50 and municipal tax amounting to rupees 40 per annum have been paid up to 30th June 2015. And next adjustment, the third adjustment, on 31st March 2014, the club owned sports equipment valued at rupees 2,500, furniture rupees 1,500, and musical instruments rupees 1,000. And next adjustment, provide depreciation on sports equipment at 10% per annum. And you are required to prepare the income and expenditure account for the year ending 31st March 2015 and a balance sheet as on that date. This is the question. Now we will see how we can prepare income and expenditure account and balance sheet from this question. First, we will go to income and expenditure account. As we have studied earlier, income and expenditure account is prepared like expenditure on the debit side and income on the credit side. So, when you draw income and expenditure account, first of all, you will write the name of the club at the top, Sneha Arts and Sports Club. Then income and expenditure account for the year ended 31st March 2015. That is the heading. Debit side expenditure, rupees, and credit side income, rupees. Now we will see what are the items that will come to the credit side of income and expenditure account from the debit side of receipts and payments account. So first item on the debit side of receipts and payments account is subscription. It is 2,150, and you know that it is of recurring nature. Naturally, it is credited as an income in the income and expenditure account. So by subscription, 2,150. It is written in the inner column. Why? Because certain adjustments are to be made, as we have studied earlier. What are those adjustments? You see, in the adjustment, you can see subscription outstanding in the previous year, that is 2014, rupees 40. That must be deducted. So less for 2014. Then subscription received in advance for 2016 is 60 rupees. That should also be deducted because these two items do not relate to the current year. So those items do not relate to the current year must be deducted, and outstanding for the current year, that is for 2015, rupees 450 given in the adjustment added. Then the net figure you get will be put on the outer column, 2,500. That is the actual subscription income during the year. The next item on the debit side of receipts and payments account is entertainment proceeds. Naturally, it is an income, it is because it is of recurring nature in an arts and sports club. കലാപരിപാടി നടത്തി കിട്ടുന്ന പൈസ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് റിക്കറിംഗ് നേച്ചറാണ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ക്രെഡിറ്റഡ് ടു ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ബൈ എന്റർടൈൻമെന്റ് പ്രൊസീഡ്സ് 950. The next item in the receipts and payments account on the receipt side is donation, 540. You know, it is a general donation. Naturally, if the amount is 10,000 or more, that is a larger amount, that should be capitalized and taken on the liability side. If it is a smaller amount, that can be treated as a revenue item, that is income and credited to income and expenditure account. Donations, general donation ആണ്. അപ്പോൾ സ്മോൾ എമൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻകം ആയിട്ട് എടുക്കാം. 10,000 rupeesൽ താഴെയുള്ളതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻകം ആയിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ 540 rupees ആണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ 540. That is credited to income and expenditure account. Okay, next, legacy, that is on the item given on the receipt side of receipts and payments account, that is given 45.
What is legacy? Amount received as per the will of a deceased person. മരിച്ചുപോയ ആളുടെ വിൽപത്ര പ്രകാരം കിട്ടുന്നതാണ്. അത് റിക്കറിംഗ് നേച്ചർ അല്ല, അപ്പം അത് ഇൻകം അല്ല, അത് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിലേക്ക് പോകും. Receipt side over. Now we are going to the payment side of receipts and payments account and see what are the items to be debited to income and expenditure account. See, salaries is the first item on the payment side of receipts and payments account. The amount given is 600. And in the adjustment you can see salaries outstanding 50. So it is the outstanding of the current year. So to salaries, inner column 600, add outstanding 50, 650. Next item on the payment side, general expense, that is 80. On the debit side to general expense 80. The next item, entertainment expense, it is also an expense, recurring nature expense that should be debited to income and expenditure account. To entertainment expense 450, no adjustment is there. Next item is municipal tax. It is a recurring expense, 50 rupees is given, and you can see an adjustment. What is the adjustment given in the problem? Municipal taxes amounting to rupees 40 per annum have been paid up to 30th June 2015. അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന മുനിസിപ്പൽ ടാക്സിന് എമൗണ്ട് എത്രയാ? 50. ആ 50യിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള 40 എന്ന് പറയുന്നത് 30th June 2015 വരെയുള്ള ഒരു വർഷത്തേക്ക് കൊടുത്തതാണ്. നമ്മൾ ബുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ് ഏതാ? 31st March 2015. ഈ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം 40 റുപ്പീസിന്റെ പീരീഡ് എപ്പോഴാണ് കഴിയുക? നെക്സ്റ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ, അതായത് 31st March കഴിഞ്ഞ് April, May, June 30th 2015 ആണ് കഴിയുക. അതായത് അടുത്ത വർഷം തേർഡ് മന്തിൽ, നെക്സ്റ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിലെ തേർഡ് മന്തിലാണ് അവസാനിക്കുക. അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ 1 year കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നാച്ചുറലി അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഈ ഇയറിലെ 1st ജൂലൈയിലായിരിക്കും, ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ. അപ്പോൾ ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിലെ ജൂലൈയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ജൂലൈ, ഓഗസ്റ്റ്, സെപ്റ്റംബർ, ഒക്ടോബർ, November, December, January, February, March. 9 months this financial year. That is 2014-15. 9 months and the remaining 3 months for the next financial year. അപ്പോൾ 3 months prepaid ആണ്. അപ്പോൾ 40 into 3 by 12, that is 1/4 of 40, that is 10 rupees prepaid. That should be deducted. So municipal tax 50 less prepaid 10, 40 will be debited. അതൊന്നുകൂടി വ്യക്തമാക്കാം. മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് ആകെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് 50 ആണ്. അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള 40 രൂപ നെക്സ്റ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ 30th June 2015 വരെയുള്ള ഒരു വർഷത്തേക്കാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർക്കാം. ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ അവസാനിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ്? 31st March. അപ്പോൾ നാച്ചുറലി അടുത്ത വർഷം എത്ര മാസം വരുന്നു? April, May, June. അപ്പോൾ ആ 3 മാസത്തേക്കുള്ളത് പ്രീപെയ്ഡ് ആണ്. അങ്ങനെ എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നാച്ചുറലി 40 into 3 by 12. അപ്പോൾ യു ഗെറ്റ് 3 മാസത്തേക്ക് 40 into 3 by 12 യു ഗെറ്റ് 10. ദാറ്റ് ഇസ് പ്രീപെയ്ഡ്. സിമ്പിൾ ആയിട്ട്. Less prepaid, less advance. To municipal tax 50, less prepaid 10, you get 40. Next item, newspapers. That is newspapers subscription paid. നമ്മൾ ന്യൂസ് പേപ്പറിന് കൊടുക്കുന്ന പൈസ റിക്കറിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം. ചാരിറ്റി, എ നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ, അതൊരു റിക്കറിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ആണ്. ടു ചാരിറ്റി, ദാനധർമ്മങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു, എക്സ്പെൻസ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം. ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജസ് ഓഫ് റിക്കറിംഗ് നേച്ചർ 250 ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഓൺ ഗവൺമെന്റ് ബോണ്ട്സ് ഉണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് an expense, it is an asset. You have invested money, the club has invested money in government bond, so it is an asset, it's not an expense. Next item, balance carried down, it is closing balance of cash, it is also an asset. Now
In addition to this, in the adjustment, there is an item, you see. Provide depreciation on sports equipment at 10% per annum. You can see the sports equipment in the adjustment. On 31st March 2014, the club owned sports equipment valued at rupees 2,500. So 2,500 into 10 by 100, 250 is the depreciation. That should also be debited to income and expenditure account to depreciation on sports equipment, 250. So items are over in the income and expenditure account. Now balance the income and expenditure account. The income side is more by 3,990. 3,990 is the total of the income and expenditure, credit side of income and expenditure account. When you put it on the debit side and find the difference, you can see surplus, that is 1,880 is the balancing figure. So the income and expenditure account now shows a surplus of 1,880. Okay? Now we will pass on to the balance sheet. So before preparing the final balance sheet as on 31st March 2015, in the working note, we have to prepare balance sheet as on 31st March 2014. What is the purpose of preparing this balance sheet as on 31st March 2015? To find out the capital fund at the beginning. That is the capital of a not-for-profit organization. Okay, so how will you find out figures for the balance sheet as on 31st March 2014? That is for the opening balance sheet. First item, always in the opening balance sheet, is the opening balance of receipts and payments account. That is the first item on the debit side of receipts and payments account. That is 1,025 in this problem, cash. To balance brought down. That is put on the asset side first, cash, 1,025. Now go to the adjustment. What are the items relating to 2014? Subscription outstanding for 2014, 40. Subscription outstanding means subscription is an income. Income outstanding means amount receivable. Subscription ഒരു income ആണ്. Income outstanding എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം കിട്ടാനുള്ളതാണ് 40. അത് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ അസറ്റ് സൈഡിൽ വരും 40. പിന്നെ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്? പിന്നെ 2014 ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് സ്പോർട്സ് എക്യുപ്മെന്റ് 2,500, ഫർണിച്ചർ 1,500, മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് 1,000. ഇവിടെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഒന്നും എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഈ വർഷത്തെയാണ്, അത് ഫൈനൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേ വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഫിഗേഴ്സ് എടുത്തു. ഇനി കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ, അതായത് 2014 ലയബിലിറ്റി നോക്കി നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ ഒരു ലയബിലിറ്റിയും തന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ലയബിലിറ്റീസ് നിൽ. So we will add the asset side. We get 6,065. Put that total on the liability side and you get the same total as capital fund as the balancing figure. ഇപ്പോൾ ലയബിലിറ്റി ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ അസറ്റ് മൈനസ് ലയബിലിറ്റി ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ടായിട്ട് വരിക. ഇവിടെ ലയബിലിറ്റി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അസറ്റിന്റെ ടോട്ടൽ തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ടായിട്ട് എഴുതി. Now we will go to the balance sheet of Sneha Arts and Sports Club that is prepared below the income and expenditure account. You should not prepare the opening balance sheet below the income and expenditure account because it is the balance sheet of the last date of the previous year. Okay, so that should always be prepared as a working note. Below the income and expenditure account, always prepare balance sheet as on last date of the current year. Income and expenditure account താഴെ എപ്പോഴും കറണ്ട് ഇയറിലെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റിന്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വർക്കിംഗ് നോട്ടായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ ഹൗ വിൽ യു പ്രിപ്പയർ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓഫ് ദ കറണ്ട് ഇയർ? അതിനൊരു എളുപ്പ വഴി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാതെ ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പ വഴി. അസറ്റ് സൈഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡാണ്, ലയബിലിറ്റി സൈഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡാണ്, അല്ലേ? അതെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എന്നറിയോ? അസറ്റ് കിട്ടാൻ
റെസീറ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ്, അതായത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് അസറ്റ്. അപ്പോൾ റെസീറ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ്, അതായത് പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കിയ അസറ്റ് കിട്ടും. റെസീറ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്, അതായത് റെസീറ്റ് സൈഡും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും മാത്രം നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലയബിലിറ്റി കിട്ടും. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് അസറ്റ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റി എളുപ്പം കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം അസറ്റ് നോക്കാം. റെസീറ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡ്, ദാറ്റ് ഇസ് റൈറ്റ് സൈഡ്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും താഴെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക്. പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിലെ ലാസ്റ്റ് ഐറ്റം ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ ക്യാഷ്, ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ക്യാഷ്, അതെഴുതി. അസറ്റ് സൈഡ് 890. നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് പോവുകയാണ്. പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിൽ മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് വേണ്ട. ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അസറ്റ് 2000. ഓക്കെ, ദെൻ അതിലുള്ള ഐറ്റംസ് അസറ്റ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല, എല്ലാം എക്സ്പെൻസ് ആണ്, അവിടെ കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ എവിടെ വരുന്നു? വി ആർ കമ്മിങ് ടു ദ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ഈ വർഷത്തെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് 450 ഉണ്ട്, അത് കിട്ടാനുള്ളതാണ്, റിസീവബിൾ ആണ്, അത് അസറ്റ് സൈഡിലെടുക്കും. പിന്നെ മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് പ്രീപെയ്ഡ് expense is an asset, 10 rupees. We have deducted it from municipal tax in the income and expenditure account. That should be shown as an asset. പിന്നെ വരുമ്പോൾ ഫിക്സഡ് അസറ്റ്സ് ആണ്. അത് 2014 31 മാർച്ചിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഫിക്സഡ് അസറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അത് ഈ വർഷവും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും ആഫ്റ്റർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇഫ് എനി. അപ്പോൾ സ്പോർട്സ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് 2500 ഓപ്പണിംഗ് ഫിഗർ. ഈ വർഷം നമ്മുടെ കയ്യിൽ സ്പോർട്സ് എക്യുപ്മെൻ്റ് ഒന്നും പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും, അപ്പോൾ അതില്ല. അപ്പോൾ സെയിം സ്പോർട്സ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് 2500 എഴുതും. പക്ഷേ ലെസ് 10% ഡിപ്രീസിയേഷൻ 2250. Then furniture, no depreciation is given, so the same figure 1500 is put on the asset side. Then musical instruments 1000, the same figure is put on the asset side. So asset is over. Then we have to find out the liability. How will you find out the liability? See, receipt side, left side of the receipts and payments account and adjustment. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ റെസീറ്റ് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്ന് വരാം. പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിൽ താഴേന്ന് പോയി റെസീറ്റ് സൈഡിൽ ടോപ്പിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് വരാം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ക്യാഷ് വേണ്ട. സബ്സ്ക്രിപ്ഷനിൽ അടുത്ത കൊല്ലത്തേക്കുള്ള സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയതായി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പറയുന്നുണ്ട്. സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് 60. അടുത്ത കൊല്ലത്തേക്കുള്ള സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഈ കൊല്ലം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ്, ഇറ്റ് ഇസ് എ ലയബിലിറ്റി. So that should be shown on the liability side of the balance sheet. Next is receipt side. പിന്നൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഉള്ളത് റെസീറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന മറ്റൊരു ഐറ്റം എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് വേണ്ട, ഡൊണേഷൻ വേണ്ട, ലെഗസി ഈസ് എൻ ഐറ്റം ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ക്യാപിറ്റലൈസ്ഡ്. അത് ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ വരണം. അത് സാധാരണ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ടിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക, സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കാം. അപ്പോൾ ലെഗസിയാണ് അടുത്ത ലയബിലിറ്റി ഐറ്റം വരുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ പോകുന്നത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിലേക്കാണ്. അവിടെ ചെന്നാൽ നമുക്ക് കാണാം സാലറീസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് 50, എക്സ്പെൻസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് കൊടുക്കാനുള്ളത്, അത് ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ എഴുതും. ദെൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കിട്ടിയ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് 6065 ഇന്നർ കോളത്തിൽ എഴുതും. ദെൻ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ കിട്ടിയ ആൻസർ സർപ്ലസ്, ആഡ് സർപ്ലസ്. So 1880, you get 7945. Then legacy should be added to capital fund 45. Then you get 7990. Then the total of the balance sheet is 8100. You may show the legacy as a separate item in the balance sheet. That treatment is also right. This is how we will prepare income and expenditure account and balance sheet. And always remember to find assets in the current balance sheet, look at the payment side and adjustment. And to get the liabilities on the current balance sheet, look at the left side, that is receipt side of the receipts and payments account and adjustment. Okay? I hope you have understood the problem.
Okay, thank you. In the next video, we will look into more problems with complex adjustments. Until then, please do like this video, share and subscribe. Thank you.